Now it looks like oiling or greasing required, as so much noise compared to before. Recently, guys, I started to park properly. Means 100%. I believe in astrology and Vastu Shastra and Feng Shui, and it worked on some level. How? Because yet I have parked my car by sewing back in front, but just after 35 years, miraculously, I just got that it's not right thing to park by sewing a back of the car. I must park the car by sewing the front in front of, because 100% neighbor being very cheap. They just used good intention of me and my father, and they also used police to, I don't know what wrong with them. My father did a great, but they saw their cheap and just like not paying tribute to my father and taken advantage of my wall. Now I will see them without warrant. What you gonna do? You already did very bad to me during damage just before my father and even after my father passed away without a warrant. I don't know why police not help me, but I worked to get an update properly. So if any person gonna complain them next time, this kind of thing not gonna happen. You should not stop any person's home's front way without warrant, even in India. And now I have arrived at my home. I have taken necessary political steps to avoid this kind of thing in future, and now I am sharing on this video my channel also, that why should I afraid of any cheap people, whether they are my relatives who grabbed my father's property and their cheap parents, mostly dad, I can say my maternal uncles, who grabbed my mom's whole property without concern. એમાં એવું છે ને ભાઈ, મમ્મીની પ્રોપર્ટી તો આવી જ નહીં હતી, પપ્પાની પ્રોપર્ટી બી ગ્રેબ કરી ગયા. મતલબ એ લોકોના કુસંસ્કારો જુઓ તમે. પ્રીવિયસ વિડીયોમાં બી શેર કર્યું છે, આ વિડીયોમાં બી શેર કર્યું છે. નેસેસરી સ્ટેપ ઓલરેડી લઈ લીધેલા છે મેં મારી જાતે પોતે, અને 100% તેના માટે આપણે ફાઇટ કરશું ને સ્ટેન્ડ લેશું. કારણ કે જે તમે કર્યું છે મારી સાથે, જે મેં સ્પેશિયલી એવરીથિંગ મીન્સ, હવે ખાલી આ મારા માટે નથી, હું મારી મમ્મી માટે કરું છું ને મારા પપ્પા માટે અને તેમની રિસ્પેક્ટ માટે. સો જસ્ટ ધીસ, એન્ડ આઈ વિલ ડોનેટ અ હ્યુજ પાર્ટ ઓફ ઇટ, એન્ડ આઈ વિલ ઇન્વેસ્ટ with help, with write my experience, and with as per my golden experience and my golden age, even my investment gonna work who actually in need, with 100% utility and 100% not totally free, discounted, and I invest for poor and needy people who first required primary things like food and water and work, and also some initial skills. I can't say it's an education. So just એમાં એવું છે ને કે હવે હું મારી મધરની પ્રોપર્ટીમાંથી બી ક્લેમ કરીને હું એનું પાર્ટ ઇન્વેસ્ટ કરવા માગું છું. એવું ઇન્વેસ્ટ કરવા માગું છું કે જે ભારતના ગરીબ લોકો અને સામાન્ય લોકોને જે જરૂરિયાત હોય તે પહેલાં મળી રહી, ને પછી જે પ્રાથમિક જરૂરિયાત હોય તે મળે, પછી સેકન્ડરી જરૂરિયાત હોય તે મળે, ને હું કરીશ એના માટે. કારણ કે ફાધરની પ્રોપર્ટીમાંથી બી જવું એટલે બહુ દુઃખદ ને પેઇનફુલ. મતલબ કે કુસંસ્કારોની એક હદ વીટી ગઈ. કારણ કે
આમાં તો આવું જ થયું ને કે મારા મધર ફાધરનો ભોળા સ્વભાવનો ખોટો ઉપયોગ થઈ ગયો ને હવે હું સ્ટેન્ડ કરું છું કારણ કે બહુ બધા હશે મારા વ્યુઅરમાં ને બધા બહુ બધા તો બિચારા સ્ટેન્ડ જ નહીં લેતા હશે ને ઘરમાં તો એમનું કામ કરે જ 100%. That's a great thing about God Almighty ईश्वर or whatever you say superpower the Vaheguru or Allah or whatever you address environment nature karma is everything and grabbing property when person lose mother or father it's a very very cheap thing to do and maybe till nothing happened to you to your family to your children but karma has its own ways and I have 100% heart rate because I am a human. Injustice, if anyone gonna face injustice, that 100% there is a I won't say I can't say the pain of injustice. It's just only God and heart and injustice like losing a big part of property of father. It just very very means you have to pay for that. I am not that kind of fool. Neither my father and mother was. They just respected your cheap intentions, your parents cheap, but your parents and you saw that you are cheap and my parents been very huge hearted and I am also, but I am not gonna give you free treats because you have already a lot. I am gonna get back of my parents part and then you have no right to what I will do or what I will. You just have to pay for your karma and just God bless people like me because I can understand because in India it's still much outdated and so many cheap people who think that that's the swag, that's the great thing to grab others' property. They deserve that. God God is a justice and God want even not even a 0.001%. So there is no heart rate. Just what I have to do, I will do. And it's just એમાં એવું છે ને કે મેં ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશમાં વાત કરી હવે હિન્દીમાં આજે થોડું રહેવા દઈએ કારણ કે 1:10 બાકી છે ને હું જસ્ટ ઘરે આવ્યો ને હવે ખીરુના થોડા મારે પૂડા બનાવવાના છે ને પછી ખાઈને સૂઈ જવાનું છે. યુરિને તો ખોડાયું જ છે, વિડીયો પણ મૂક્યા છે એટલે ઊંઘ આવે છે ને થોડા 30 રૂપિયાનો ખીરું અડધો 500 ગ્રામ અડધો કિલો ખાય એનું થોડુંક બનાવીએ દિલથી ને ડીલ કરીએ મતલબ કે આટલા સુધી આવી ગયા છે તો હું આ એકચ્યુઅલી હું આ વસ્તુ શેર એટલે કરું છું કારણ કે બહુ બધા છે મારા વ્યુઅર્સ સબસ્ક્રાઈબર and they love this and they are commenting. I am not great, I am just human being just like you and just believe in karma, believe in good deeds, never lose a hope whether it's about depression or injustice or depression by injustice. I can say that. Yeah, 100%. Many cases, many people mad who are just collecting garbages. They are not emotionally that strong. They have been backstabbed by their own blood and their own cheap blood cousins or brothers or even sisters or in cases some maybe I won't say parents because parents are 100% in our heart and mom and dad are everything. We have never seen God but mom and dad first represent even before sibling, I can say that. So guys please take care, subscribe, save, I won't say save, subscribe, share, love, keep watching, keep loving, keep inspiring. Jai Hind, Jai Hind, Vande Mataram, Satyameva Jayate. Thank you.